I've been the past week I've been paying attention to how I feel when I feel separate and when I don't feel separate. La semana pasada estuve poniendo atención a cómo me siento cuando me siento separado o cuando no me siento separado. For a month, we were talking about separation, and especially separation when we want to refuse something or escape from something, the heat and the cold, remember? Sí, las semanas pasadas estuvimos hablando sobre esto, de cómo nos queremos separar cuando no queremos estar con algo, del calor y del frío. Por ejemplo, el koan del calor y el frío. I've noticed that in my experience, there are two kinds of separation or two aspects to separation. Desde mi experiencia he notado que hay como dos aspectos o dos formas de separación diferentes. One of them is when I feel separate from other people, I feel separate from the world I'm in, I feel separate from the trees and the flowers and the birds and the sky. Una de ellas es cuando me siento separado de las personas, del mundo en que vivo, de los árboles, de los aves, del cielo, de todo. It's like there's a kind of wall or barrier between me and other people and my world. Es como si hubiera una especie de pared o barrera entre yo y el mundo que me rodea, el mundo externo. The other kind of separation is a separation I feel within myself, and I feel separated from myself, at war with myself. Otro tipo de separación, la otra forma de separación es cuando me siento yo separado de mí mismo. Estoy separado de mí. For example, part of me is judging me, and the part that's being judged feels badly, and I feel separate. Sí, por ejemplo, una parte de mí me enjuicia y la otra parte de mí es enjuiciada, se siente enjuiciada, y entonces esa parte que se siente enjuiciada se siente mal, se siente juzgada. And sometimes this is very strong, sometimes it's more subtle. A veces es muy fuerte esta sensación, a veces es más sutil. Yeah. So I've also, and I notice that when I'm feeling separate, whatever form it's taking, when I'm feeling separate, I feel like a solid, I feel solid, I feel heavy, and I feel like I'm moving through glue often. Entonces me he fijado que cuando me siento separado, cualquier tipo de separación, tengo esta sensación de pesadez, me siento pesado, me siento como, ¿qué más dijo? Como estoy moviéndome por todo está muy pegado. Sí, como
que estuviera pegajoso, todo pegajoso. Ajá. No sé la palabra para glue, but Sí, sí, yeah, sí, como moviéndome algo espeso y pegajoso. yeah. Ajá. And when the Pesado. Mhm. And when the separation, boom, falls away, I feel light. I feel transparent, and I feel, and it's very easy to move. There's no obstacles. Y cuando no me siento separado, entonces de pronto hay esta sensación de ligereza, me siento ligero, me siento como transparente y siento que puedo moverme fácilmente, como que es más fácil mi movimiento. Yeah. We talked the last couple of weeks about the possibility of, Virginia talked a lot, especially about the possibility of entering in. For example, entering into the cold, entering into the heat, becoming, we talk a lot in Zen about becoming one with the situation we are in. Sí, la semana pasada yo estuve hablando mucho de entrar a las situaciones, volverse uno con las situaciones cuando hablamos del frío y del calor. ¿No? Volverse uno con la situación. Yeah. And I think, I hope we all have some understanding of what that's like when we can begin to feel more at one with whatever the situation is. Uh-huh. Entonces, creo que todos ya tenemos el entendimiento de cómo se siente cuando nos sentimos uno con la situación que estamos viviendo, con la situación que nos toca. Uh-huh. But I remember that, I think it was Eloisa in the WhatsApp chat said, yes, it's wonderful when I can do that, but it's really difficult sometimes to be able to be at one with what's happening. Y creo que fue Eloisa en el chat que comentó que sí, que es maravilloso esto de poder sentirse uno con todo, pero que es muy difícil. Yeah, yeah. And so she's right, she's correct. Ella tiene razón. Muchas veces es difícil. Yeah. Uh-huh. And at times it seems like we can't do anything. Sí, es muy difícil y a veces hay momentos que sentimos que no podemos hacer nada. But I've been noticing that sometimes what I can do, and probably what you can do, is just to be here and accompany whatever is happening. Pero he notado que en algunas ocasiones, yo y quizás tú también, podemos quedarnos acompañando aquello que en compañía de lo que está pasando, acompañándolo. And you know, if I can't, I realize I just can't really be one with this situation. I can still just be here and accompany myself and anyone else in the situation. Sí, aunque no pueda yo volverme uno con la situación, es posible que yo esté acompañándome a mí o a los demás o lo que haya en la situación. Like sometimes if we're with someone who's very ill, maybe even dying, we can't do anything but
we can just accompany. We maybe just will sit there and say nothing, be quiet. Ujú. A veces con alguien que está enfermo, quizás hasta muriendo, no podemos hacer más que sentarnos a su lado y estar acompañándolo. Ujú. Yeah, and I've been so I like this possibility of accompanying. Yeah, for me there's a lot of power in it. Me gusta esta posibilidad de compañía, de acompañar. Hay como mucha fuerza en esto, mucho poder. Ujú. This past weekend, I went to an event at a local Zen center where two people were giving a presentation about serious illness and death. La semana pasada fui a un centro Zen y allí había dos personas que hicieron una presentación o hablaron sobre enfermedades serias, enfermedades terminales y la muerte. Yeah. And actually, these two people are both Zen priests, whatever that means. Y estos dos son monjes Zen, lo que eso pueda significar. Yeah. And the very first thing they said at the beginning was, this is not a Zen talk. This has nothing to do with Buddhism. We are not here to teach anything today. Lo primero que dijeron es que esto no es una charla Zen, no tiene nada que ver con budismo, no estamos aquí para hablar de esto. They said, what we're going to do is have a conversation. Their names are Kathy and Guy. And Kathy and Guy said, well, we've been having some conversations for a while now, but today we're just going to have a conversation with each other. And each of us has a very serious illness which is killing us. And, well, we know we're going to die sooner rather than later. Entonces, si entendí bien, ellos dijeron que iban a tener, eran Katy y Guy, dos personas. Guy. Uh-huh. Guy Como Guy, pero en inglés Guy. Guy. Y que dijeron, vamos a tener una conversación entre nosotros. Hemos tenido enfermedades muy, muy serias y vamos a conversar de esto. ¿Sí? Yeah. So they had a conversation for an hour and a half. And they talked about the difficulties of dealing with doctors and nurses and hospitals and clinics. Entonces hablaron como una hora y media y hablaron de las dificultades que tenían de tratar con doctores, enfermeras, hospitales y todo esto. And they talked about the terror they felt when they got their diagnoses of how serious their illnesses are. Y también hablaron del terror que sintieron cuando recibieron el diagnóstico de estas enfermedades tan serias. And, you know, Kathy talked about, Kathy has had a kidney removed and she's had 2 operations on her bladder and she still has cancer. Katy, ella le quitaron un riñón, tuvo 2 operaciones en la vejiga y aún así ella tiene cáncer. And Guy has a very, very rare, it took a long time to get a diagnosis, a very, very rare disease of the brain, which is destroying the back part of his brain slowly.
Guy tiene una enfermedad que fue muy, muy difícil de diagnosticar y que es una enfermedad que está destruyendo la parte de atrás de su cerebro. And the condition can affect, like in the past, he had no balance and he couldn't walk, and then for a while he couldn't digest his food, and then for a while he couldn't talk or express himself. So every symptom you can imagine, I think he's had it. Entonces él ha tenido toda clase de síntomas. Un tiempo no podía caminar, después no podía digerir la comida, después no podía articular las palabras, cualquier clase de síntomas. And Kathy talked about how difficult it's been and how she still sometimes feels shame that she has to wear diapers. Y Kathy habló de lo difícil que fue todo eso y que hasta la vergüenza que le da cuando tiene que aceptar que tiene que usar pañales. So, it was an amazing conversation Kathy and Guy were having together that we were able to listen to. Entonces fue una conversación muy impresionante la de Kathy y Guy y que nosotros tuvimos la oportunidad de escucharnos. And I noticed, I've known Kathy for quite a few years, and she was sparkling. Y yo conozco a Kathy desde algunos años y ella realmente estaba brillando. And Guy too. Guy was like he was really having a good time having this conversation with, and they would have little fights, they would have little arguments sometimes. Y Guy también estaba como muy emocionado teniendo esta conversación y hasta tuvieron como pequeñas peleas pequeñitas entre ellos mientras conversaba, o no peleas, sino... And once, a couple of times, Guy started to say something that sounded a little, using some Zen words, and Kathy just said, no, we're not going to go there. Y Guy de repente empezó a hablar un poco como queriendo usar una terminología Zen y Kathy le dijo, no, vamos a entrar ahí. Yeah. So, for me, that conversation was one of the very best Zen talks, Zen teachings that I have ever heard. Entonces, para mí, esa conversación fue una de las charlas Zen más mejores que yo he escuchado. And right now I'm asking myself, why am I even calling it a good Zen talk? It was just an amazing conversation. Entonces me pregunto por qué le digo charla Zen si realmente era una conversación muy buena. It was a very real conversation between two human beings who have just, an amazing conversation between two human beings, very vulnerable human beings. Fue una maravillosa conversación entre dos seres humanos muy impresionantes, sí. Yeah, and I was also a little bit in shock because just a few days before this, I had really started sitting with and working on the koan. Before I went to their conversation, I had started this koan about conversation. Sí, entonces fue chistoso porque justamente yo estaba trabajando con este koan que les di hoy
y antes de ir a esta conversación que pude ir, sí. Yeah. So I'm still really appreciating that I was able to listen to their conversation, and I've been really curious since about conversation, and I've been thinking about the conversations that I've had in my life and that I have now, and about the conversations that we have here, right? So I'm very interested right now in, what can happen in a conversation. Ujú. Entonces todo eso me llevó a tener más curiosidad en esto de las conversaciones, de esa conversación de la que fui testigo, de las conversaciones que yo he tenido en mi vida y las conversaciones que tenemos en este grupo nuestro aquí en Oaxaca. ¿Qué sucede en la conversación?